Amosi kendo ni misawa jaera mar Ramogi TV machiegni weche manyien mag Migago kawuono ni nyinga Milton Ochieng. Duol mochung'ne obila e pacho ka ochunge tich apisa 4 mag obila manyo ochung'ne tesendo obila ma Mudhaiga e kinde ma chich mong'ere kaka Kelvin Kang'ethe nyopondo molal kawuok e teseno. Obila mamoko 2 ma bende nyonie tich e kinde ma kamago bende osedaro ter kuma moko. Okil John Ndegwa bende pod odin e kinde ma nonro mar obila pod dhi nyime ka bende oyangore ni Ndegwa en okil mar achich Kelvin Kang'ethe kendo ne ojalime kinde ka kinde mohewo di ng'wen kapok achijno ero nyohepo e tesend obila chieng' tich adek mar jumani. I don't want to open up or rather talk much about that because we are doing it. We are pursuing it. We are handling that matter. As you put it very clear, as police, we are not leaving anything behind in that matter. We are handling it with the need required, and we are focusing all our interest on that matter. Because it is a case of interest as at now, I won't talk about that as such, but I want to assure that in due time, the results will be in. We are on it. We are on it. Ywaruok weche mag telo e kanisa mar EACPA e boma ma Garissa omiyo anyuola moro ninde koyo otieno mokalo. Mano biro bang' kweth moro ma ichich ni otenore gi jogo manoloko ten kanisa no muko odno kendo weyo anyuolano e koyo. Ji manyo yudo masirano lero ni ne ok giyudo andike moro amora kowuok e doho kendo koro gibiwo sewo ne jal mane en jagoro mar kanisano kuom kethruok mar mwandugi. Kaluwore gi karan mochung'ne ndiko riwruoge alworano, yangore ni jadolo Ibrahim Kamwara ema onego bed e kuku maten kanisano. Kweth machielo motelne kod Janes Mue koro osekawo telo mar kanisano e yor agoko. Ne watemo yudo duond Janes Mue to ne ok wayude e yor simu kata ote machuok bende ne ok odwoko. Hata wenye wako kwa uongozi wa kanisa bado koti ijaamua wakuwe hapo. Wananifukuza tu bure, na mimi nimeishi hapa miaka mingi nikiwa mdogo. Kutoka nizaliwe nimekuwa nimeishi hapa kwa hii compound. Baba yangu ni mchungaji wa hii kanisa, anasimamia hii eneo ya northeastern area ya northern Kenya. Yeye ndo anasimamia. So kuni evict na baba yangu ni mike ateka wake, hiyo hata kwa kimila kwetu ni vibaya, sababu ni kunitenganisha na baba yangu, na mimi sina makosa yoyote nimefanya. Tulipowaongea na wao nikawauliza nani amewatuma, walijifanya wajui kile kinaendelea, wakasema si tumepewa kazi ndio tuweze kubomoa. Nikawaambia kazi na mimi ndio mwenye hii nyumba. Wakaniambia ya kwamba walikuwa wameambiwa hakuna mtu anaishi hapo. Nikawaambia si ni mimi niko hapa, ni mimi naishi kwa hiyo nyumba. Ndio wakatoka wakaogopa, wakatoka wakaenda nje. Tukangoja hawa watu walikuwa wametumana watakuja, wajakuja. So ninaomba atuichukuliwe, maana hata maisha yangu iko hatarini. Si vizuri kwenda na kuvunja kuvuli za kanisa na kuweka yako. Hiyo ni makosa kubwa sana mbele za Mungu. Ramogi e weche mabende ochoponwa thuolo machuok mokalo en ni doho mamalo oyudo gi keth Joseph Irungu mong'ere kaka Jowi gi keth mar nek ma nyadendi Monica Kimani e dwe mar 9 2018. Mane en jalendo Jackie Maribe ma bende nodonjne gi ketho mar nekno to notony bang' doho yango ni onge neno matude gi nek mar Monica Kimani. Irungu koro rito dwe manyien mobiro ng'eyo twech ma doho dhi miye e wi nek makamano. Jal bura Grace Nzioka ema nogolo ng'etono. The result is that the prosecution did not adduce adequate evidence for this court to find the second accused person guilty of the offense of murder of Monica Nyawira Kimani on the night of 19th of September 2018. The first accused person is convicted on the charge. The second accused person is acquitted of the offense. It is the finding of this court, yes. The case is based on circumstantial evidence, but
the prosecution has adduced adequate evidence and has met the threshold. And to sum up, did the first accused person kill the deceased? It is the finding of this court. I'll play back for purposes of my finding. The first accused person stole the ID of Dominic Becerra 2 days prior to the commission of the offense, armed himself with a gun, carried a counsel, put it over his cloth, went to Ramogi Gardens, disguised his identity, gained access to the apartment of the deceased, murdered the deceased, left the deceased house, changed his clothes, and eventually went home and burnt the cloth which he wore during the commission of the offense. It is the finding of this court that all this evidence taken culminatively leads to a strong conclusion that the first accused person murdered the deceased. And therefore, it is the finding of this court that the prosecution has proved beyond reasonable doubt all the ingredients of the offense of murder. The death occurred, the cause of that death, the person who, and in this case, the first accused, I'm still on the first accused person, committed that offense, it was not a case of homicide, excusable homicide, it was unlawful. And therefore I find the first accused person guilty as charged herein of the offense of murder, that on the night of 19th of September 2018, at an unknown time at Ramogi Gardens apartment, Kitara Lane off Dennis Street, with others not before this court, he murdered Monica Nyawira Kimani. Jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi kod Gavana Masia James Orengo owuok mager kod sirikal kendo kwero motegno ni sirikal kik chiw thuolo na put manowal ne chuogo commissioners mag IEBC nyaka lipot manad kochwal e od bura. Wandayi olero ni Azimio biro bago ng'anyo pod nono ni apudno odhi nyime kod chuogo commissioners mag IEBC e ataro mar winjruok manie lipot mochan chwal e od bura. Jotelo go loso e gwenge Masigomre e kaunti ma Siaya. Now understand that some people are pushing for the reconstitution of the IEBC through an IEBC selection panel that is now for all intents and purposes moribund. Any attempt to reconstitute the IEBC outside the framework that has been established by NADCO will be totally resisted. How would you want a good IBC if you know an IBC that works according to your script can make you win an election? Ruto knows that he will not win the next election. So he will not form an IBC in another image. He will form an IBC in his image. And that's why he wants even Chebukati to be the Chief Justice of Kenya. He wants a court in his image. Sirikal ogolo siem kendo buogo ka okenge mag chik ne jopuonj madongo mag sikunde mabiro dhi ataro mar chik moketi kendo medo omenda mag somo kata school fees e skundegi. Kanoloso e skund secondary ma Salabani e nyasi mar yango klese manyien manoger gi migawo mar somo, jataa tije chenro mag somo primary Sugut William owacho ni gisegolo chik ne jotaa tije mag somo mar go lipot mag jopuonj madongo ma ok luw chike mag migawono.
Jotelo makono bende okwayo sirikal mondo los aguch omenda moyiedhi mar basari mar konyo jogo makale midhiero mag nok arita kod pi oula e alwora ma Baringo. Jaod bura ma Baringo South Charles Kamuren bende okwayo sir makamano. Wakati shule zetu ilikuwa imechukuliwa na maji, leo tunaweza kuongea, tunaweza kusema kwamba tuko kama wengine, maana wale watoto wetu walikuwa wametoroka. Wale watoto wetu walikuwa wamekaa kwa hema, sasa wanakaa kwa madarasa. Asante sana serikali. We really are looking into that capitation so that we can have our students to school. So the more it delays, the more it is stagnated at the 22,000 per year per student. We are faced with a lot of challenges, and we have a lot of obligations as board and principals to make sure that our students stay in school. Na ningependa kumweleza mkurugenzi wa elimu hapa afuatilie kwa kina pamoja na DCC. Tumesema kwamba shule za msingi, shule za sekondari za msingi, yani junior school, na shule zetu za sekondari, day schooling is free. So please, if there is any school that is charging extra levies, I wish we had time when I'm sitting, but we want to get the names of those heads. Nikina nani? Who is charging what? Mbalariany ma Kisii ochako ayanga chenro mar oro jopuonjre maromo 20 e chenro mar somo weche mag thieth mar bedo laktache ka gitiyo kanyakla gi mbalariany mar Manchester e piny mar Ingereza. Chenro ni bende biro neno ka igero kuonde tiegruok e weche mag thieth e kaunti ma Kisii e bwo winjruok e kind piny Kenya kod Ingereza, kendo biro yawo thuolo ne jopuonjre mamoko mawuok e pinje Afrika ma ugwe. Kanoloso e mbalariany ma Kisii, jalup chancellor mar mbalariany ma Kisii Ngiro Nadhani Ogechi owacho ni mbalariany mar Manchester owacho ni chenro ni biro yawo thuolo maduong' ahinya e tiegruok mag weche mag thieth, ahinya to ne jogo masomo bedo laktache e pacho ka. Mbalariany ma Kisii en achiel kuom mago machiwo tiegruok mar laktache e pacho ka. Arrangements have been going on and plans are ongoing so that eventually we establish a center of excellence in health education and training for East Africa, with Kisii University as the hub. But as we do that, there are several steps. The first step is the establishment of a Bachelor of Medicine and a Bachelor of Surgery program that is based on the curriculum of the University of Manchester and is domiciled here at Kisii University, and that will take care of the East African region. We are happy to be here, and the University of Manchester is very happy to be here in facilitating that student exchange. And I think it's important to place on record the immense role that the Vice-Chancellor and the Dean have played in making this vision a reality. And I think I also need to place on record the gratitude to our philanthropic office in Manchester University for making this happen so that we can take a number of Kisii students from Kisii to the United Kingdom this year and fully support them so that their experience is enriched, so that they'll have something to learn, useful to experience a different health system and bring that experience back to Kisii. Johala e kaunti ma Kajiado ywako pek mar ngima mosiko ka idho kendo ketho negi ohala. Gimedo wacho ni kwan ji machopo e chiro osedok piny e okang' mamalo. Johalago osebedo ka timo ohala mopogore kaka uso alot kod olembe e chiro mar kanyakla e kaunti ma Kajiado. Giwacho ni ne gin kod geno ni ngimane nyalo bedo maber tok sirikal mar Kenya Kwanza ka otelo to tok yiero mokalo, ka koro gikwayo sirikal mamalo kod mano mar kaunti mondo oti kanyakla mar neno ni piny Kenya owuok e bugo mar ochumi maketo ngima jopiny bedo matek.
Si tulikuwa tunafikiria tukichagua hii serikali ya bottom up maisha itakuwa afadhali, lakini saa hii ni kilio tupu. Hata kusafiri sasa imekuwa shida, kuleta mizigo isoko imekuwa shida. Akatuambia atasaidia mama mboga. Sasa kutusaidia mama mboga ni mboga kutoka shilingi 20 mboga kukuja 100. Hiyo kama bottom up ni hiyo, hatuoni usaidizi wa hiyo bottom up. Kusema ukweli gharama imepanda sana. Nyakwaramogi wadoga ne doho ma Milimani mondo wawinja ne gima jonyuol mag Jackie Maribe wacho bang' doho yudo ni Jackie Maribe ne onge ketho mar nek mar Monica Kimani. And we would be in a position to get what we needed. We have been supported, and one more time I'm saying this will give us a new beginning. A beginning to trust God, even for others that have suffered as we have suffered. May the Lord bless all of us. Thank you for supporting us. Thank you for supporting us. I don't wish to say anything. I'll just say go read John 8:32, for you shall know the truth, and the truth shall set you free. Thank you. We don't want to say anything more. John 8:32, like you, John Allen. Okay, yeah, those ones can leave. I wish to say something. This country for a few years had a rogue DCI boss called George Kinoti. George Kinoti was behind the whole of this case. Manakamano mago ne jonyuol mag Jackie Maribe makoro loso kagi pako okang' mar doho mar wito oko bura mabende nodonynego en kaachiel gi jowi ka jowi to yud koda ketho kakoro giwacho ni ratiro osetimore ne nyargi Jackie Maribe. Wadhi nyime, chenro mar ikma Charles Midhamo dhi nyime Lang'ata e kaunti ma Nairobi. Midhamo osetie kambi mar Royal Media Services kaka midusa kuom higni 25 nyaka thone. Higni onyuorie ganyuola, osiepe kod jotije mag Royal Media Services. En wach malit ahinya. Midusa makori ikono juma mokalo eka luonge studio mar Ramogi ni mondo obi olos na television obed maber mondo walanda dhula mar AFCON. To bang' ndalo 2 Nyasaye nokawo chunye. Wakaw yweyo matin waduogo bang' thuolo machuok. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa or Diani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $830. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. View Travel. Dream. Explore. Discover. Pauline, you have won 350. Majina naitwa Pauline Piero Wawira Njage, ishi hapa Mlolongo Phase 3. Sasa niliamini wakati nilipigiwa simu na hiyo namba walikuwa wamesema ya customer service. Tutakaa chini na mzee tupangane juu tulikuwa tumeweka 2024 resolutions. Sijatosheka, nitaendelea, nataka sasa hiyo 5M. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587.
Ngori kukupata ni kitu ya kawaida. Ikija, utajitoa vipi? Hapa Zenka hatukujudge, tunakujenga ujisort. Ingia Google Play Store, download Zenka na uregister to sort ngori zako. Tutabledi tho maonge dhako mkechin ni kao jaot. Ana nyakochi. Yawa. Ngama pok notelo kata gweno dalagi. Thich. Mayu. Wang nitelo chimiter. Kino kido thuok jopi. To ni madho kongo so ni madho sum. Ne kaka dhero. Lit na kabisa. Na wapi bwanako? Mtu naye yiko. Kwanza ni mpya. Nyame atatuonyesha mambo kwa hii mtaa. 10 million watu wagolo kane. Angei ija uoro. Tupulisiko ichieno. Ikrine piny mopong' gi mor, nyero, gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Minolep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi. Ngani tar maka jo Kenya to tenge to ido mogo. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Machiegni kendo, moko kuom apisa machoko osuru e kaunti ma Migori oketie nyong'ong kod moko kuom johala mayuak ni apisago chunogi mondo gigol asoya eka migi lesen e nengo mayot. Jafwambo marwa Migori Jo Juma keto e ler. Piny owacho mar kaunti ma Migori dhi nyime kod chiwo lesen ne johala e kaunti ni. Chenro ni ma itime chakruok mar higa kendo itimo kod apisas machoko osuru. Yuak nitiere ne mibadhi osebedo kokwako. Moko kuom johala yuak ni moko kuom apisas machoko osuru osebedo kachunogi mondo gigol asoya eka gichulo omenda mar lesen man piny. Kidhi Nyasare ka johala yuak te, kidhi laini makani johala yuak te. Bangi ne ang'o matimore. Wabiro chulo ma 4,000 kokupono ketwa piny gi kaunti ni mano timore. Jojo Tino mantiere kod kar loso nyamburko en achiel kuom johala ma yuak ni moko kuom apisas machoko osuru. Otino bende osebedo kachulo omenda maromo 201,000 mar lesen higa ka higa. Wacho ni apisa machoko osuru ne ondikone di nyaka koro chulo omenda maromo 41,000 bang' kane otamore chiwo asoya e higani. Kana gibiro nyoro ka nakolari kod gibak tam na pana adwaro rate ming'ado go license ken 40 obed 40 ken 30 obed 30 ken 21 mindiko kada magichulo ga obed 21,000 iwinjo. Koro kana dagi golo bribe sigal fa beach to trade license office obiro ka okawo license ondiko 40,000 pok otimre nyaka kamano nyaka nene. Ka penjo Tino 40,000 ng'ama dhi chulo. Otino koni embo kia. Koro wan be ni dhiero wan tang'o matimore e kaunti wan. Obokni ma ondikne ne onego chulo osuru maromo 41,000 kod apisa mapwere choko osuru chieng' tarik 7 dwe mar 2 mar higani. Kata kamano ne oduogo kawo kod apisas machoko osuru kendo miyo obok machielo mandiko ne okoro onego chulo omenda maromo 21,000 odiochieng' manyoro bang' kane openjo kaka lokruok e omenda michulo obiro. Okinyi kane oduogo gikawo invoice mondik 40,000 ja koro gindike koro 21 kaka achulo pile. Maja gikawo gidhiga to ma 21. Koro kuma gitere maja kia. Mibadhe makamano ok wadwar ka. Amiyo kaunti ka weche kanto don gi jomba kawo revenue gichamo pesa soya. Mano gimo nyalo timre. Giduogo kaunti piny kino chilo ok ti to gin pesa gisawo se ofuga higo. Johala yuak ne gikale matek e lwet moko kuom jochoko osuru ka giwacho ni moko kuomgi osebiro ka koro dwaro asoya kod wang' matek. Johala dwaro mondo piny owacho mar kaunti ma Migori koro keto kenge mar kedo kod mibadhi ma okwako sekta ma choko osuru e kaunti ni. Koro lokgi mondo jomoko obi ochak manyien. Ng'eni ng'ato kobiyo manyien kamoro to luor. Ubu tiyo maber, ubu tiyo gawani maber magitieki. Okang' mar manyo duoko kawu kuom piny owacho mar kaunti ma Migori mar ng'iyo kenge ma giseketo mar kedo
kod mibadhi. Mabende johala koro ywago nokwako sekta mar choko osuru. Ne ogore Lwanda. George Juma, Ramogi TV, Migori. Chenro mar ik mar jafwambo Dickens Wasonga mar The Star dhi nyime dalagi mantiere Kamkwaya Uyawi e Bondo e kaunti ma Siaya. Wasonga ncha notho e masira mar apaya Kisumu. Wawinjane kaka chenro no dhi nyime. Iluonga ni Jared Nyangira, atiyo gi nyakalondo mar Nam Lolwe. Felix Nyamburi kata Felix Nyakwarayeta, atiyo gi Onagi Radio Migori County. Iluonga ni Moses Omolo, atiyo gi Radio Sky Migori County. Iluonga Emily Otieno, atiyo gi radio mar Dala FM. Nyinga Noma Achieng, atiyo gi radio Mayenga. Celestine Mongo Fupebis. Kweuru, iluonga ni George Juma, atiyo kod Radio Koti mar Ramogi Migori. Kweuru, Anan Hilary Omiti, Radio Mayenga Migori. Bwana Yesu asifiwe. Iluonga ni Handel Chop kata Woodruth International Gospel Radio. Pak Yesu. Hallelujah. Iluonga ni Caleb Kingwara, atiyo gi gazeti mar Standard, japicha Migori. Ne joma yero budha duto abosuno pak Yesu. Iluonga ni Dolphus Don, atiyo gi K24 Migori. Erokamano. An iluonga ni Ambo Justin, atiyo gi Lakeside Radio Migori County. An iluonga ni Hilary Okeyo, atiyo gi Royal Media. Bwana asifiwe. Iluonga ni Nora Musega, atiyo County Assembly ma Migori. To kwa niaba mar jo Migori ne wakelo kuyo mos mar Governor Ochila Yako mabende noorowa nikech ka ung'eyo maber Dickens ne gi connections mang'eny kendo nong'ere gi josiasa mang'eny kata mana gi ji from different levels, to nikech dich mang'eny bende ne gikwayowa ni mondo wachop kendo lwetgi nonenore chopowa ka. Omiyo adwa go mos ni family to wabodong e achiel. Erokamano. I had next atima Homa Bay County. Sialo muoyo mogik. Homa Bay. Weno Martin. Gavana wa Migori no wato be MP Mauriri ma Nyamita beno oro litne. Erokamano oro. Homa Bay jo siaka jo dala koro ikre uru kwa tiyo jo Homa Bay to un muka akwayo wadhi uru mapiyo piyo nikech time waneno kadhiri kar. Au pakuru Yesu kendo. An iluonga ni Robert Omolo, atiyo gi gazet mar The Star. Ne watiyo gi Wasonga to an Homa Bay kocha. Tho mar Wasonga omayowa mijing'o. Nyasaye oket chunye kamokwe, Akuba ne jang'wono kendo nong'ama social. Nolomo gi ng'ata ng'ata. Mosura ahinya. Erokamano. An iluonga ni Ken Odiwuor, atiyo kod Radio Mayenga Homa Bay. Nyasaye ber seche te. An iluonga ni Florence Ochieng, atiyo gi Radio Lake Victoria, ondamo 92.1 e kaunti ma Homa Bay. Mosura ahinya jodala gi Dickens. Ne wede, welo, gosiepe, gi jofwambo duto amoso ni Nyasaye ber. Nyasaye ber seche te. Erokamano. Iluonga ni Eric Odek, atiyo gi Radio Nam Lolwe Homa Bay County. Atimo mos ahinya kuom lal molalogo jakom to ne jo Bondo gi jodala gi Dickens watimo mos ahinya. Nyasaye mad gwedho. Aya jo Siaya dala donjuru gi mor. Siaya County to ka Siaya County kao takwayo employer star, please be prepared. Once we are done with the team from Siaya, you are next. So whoever will be speaking on behalf of the star, who was the employer, please get closer. We have Felix Olik and Mr. Peter Obuya. Asanteni sana kwa jamaa familia.
Wan bende watimo mosainya kaluwore gi lal mar jafwambo adwa Dickens Wasonga. Nyasaye mondo ke chunye kamokwe. Nyakwara Ramogi ang'wan atiek chenro ni eri mar Migago gi kanyo. Bang' thuolo machuok waduogo gi tuke mag AFCON kanyo wadwa Ochieng' Emmanuel kaachiel gi Mike Odhiambo bende oseikore. Wabro kelo ni nonro mar AFCON bang' thuolo machuok. Warom kendo sa 10 e weche manyien mag kagi kacha. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed godiochieng' mokwe. Jina naitwa Charles Wanya Marieli, kaachi hapa Nairobi. Wakati nilijaribu ndio nikapata simu. Hongera, wewe ni